الأول which was من yesterday, المؤتمر الدولي الأول للمعايير as number البيئية of لذوي distinguished الإعاقة doctors الذي and كان يوم speakers أمس، حيث participated in it. شارك فيه عدد Dr. من Salim الدكاترة Al-Tuneji والمتحدثين spoke about المتميزين. ways to encourage دكتور سالم departments and الطنيجي تحدث عن institutions to طرق تشجيع prepare their الإدارات environments والمؤسسات for people على with تهيئة disabilities. بيئاتها للأشخاص ذوي Mr. الإعاقة. Abdullah Bunyan أستاذ talked عبد الله about the بنيان enabling تحدث عن البيئة environment for التمكينية people with للأشخاص disabilities ذوي in the الإعاقة في workplace, مكان العمل private في companies, الشركات and الخاصة government والدوائر departments. الحكومية. And Ms. Claytham Al-Matrushi talked والأستاذة about كليثم Sharjah المطروشي as friendly تحدثت عن city الشارع for people with physical disabilities and amputations. Then Dr. Yusuf Sharab spoke about the safe environment for people with disabilities. Dr. Muhammad Mahmoud's working paper on the structured visual environment came as a successful example of facilitating a learning environment for people with autism spectrum disorder. As for Dr. Rawhi Bedat's working paper, it was about work environments adapted for people with intellectual disabilities and autism. And Ms. Muna Khalifa spoke about the legislation and laws of the UAE to protect the rights of people with disabilities. In the end, Ms. Halima Nasser spoke about the provision of food ordering service for people with visual disabilities through the electronic application. All thanks to the honorable doctors and speakers who shared their papers yesterday. And we meet today to complete the conference through which we seek to serve our brothers and sisters with disabilities. Together we support the cases of people with disabilities and make the environment suitable for everyone. And now we start with the first session for today, which is the fourth session of the conference in general, which will be with Engineer Tina Mar, architectural designer and independent consultant specializing in health, disability care, and inclusive design, as the head of the session and the participant, a working paper in the conference. Please go ahead, Engineer. المهندسة تينا أن تفتتح الجلسة وتبدأ. Good morning, everyone. صباح الخير جميعاً. I just have one slight request. I would speak slowly and make some breaks for the translator to translate. Is that okay? أريد أن أطلب طلباً سأبدأ بالتحدث بسرعة بطيئة ثم المترجمة ستترجم ما أقوله. Okay, perfect. Good morning, everyone, and thank you very much for having the opportunity to participate. جميعاً وشكراً لكم على تواجدكم. Museums are no longer facilities that are made and fused منشآت تم إنشاؤها فقط one minute تينا one minute بتقول لك هي حتتكلم بالإنجليزي وبعدين حتسكت عشان ترجمة بالعربي. تمام. Okay. I would make sufficient pauses to translate, but it's a little bit irritating. I'm sorry for that. Museums are no longer facilities that are made just to present views on subjects from various eras or to showcase conserved artifacts in vitrines or on walls, but also to encourage each and every one of us to come together and explore exhibits with different sensory interactions to learn, research, and engage at our own pace and preference. Or, as Confucius said, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. المقدمة: لم تعد المتاحف منشآت تم إنشاؤها فقط لتقديم وجهات نظر حول مواضيع من عصور مختلفة أو لعرض القطع الأثرية المحفوظة في خزانات أو على الجدران،
ولكن أيضاً لتشجيع كل واحد منا على الاجتماع معاً واستكشاف المعروضات ذات التفاعلات الحسية المختلفة من أجل التعلم والبحث والمشاركة وفقاً لسرعتنا وتفضيلنا. كما قال كونفوشيوس: اسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أفعل وأفهم. My presentation will focus on museums, built environment, help in setting a universal ground for individuals to come together, interact, explore, and learn. العرض الذي سأقدمه الآن سيكون عن المتاحف، كيف تضمنا جميعاً وكيف تكون لنا طريق لكي نصبح متوحدين مع بعضنا البعض في هذا المجتمع. Whereas attitudinal and technological barriers can be crossed easily, often without much effort involved, the built environment requires planning expertise, time, and budget. حيث أن يكون تجمعنا لا يحتاج إلى المبالغ الكبيرة ولا السعي الذي يحثنا على الاجتهاد كثيراً ويسهل لنا أيضاً التوافق في هذا المجتمع. During my presentation, I would like to demonstrate how sometimes small and low-cost adjustments can have a positive impact on the built environment. في هذا العرض سأقوم بالتحدث عن كيفية التغيرات البسيطة يمكن تؤثر بطريقة كبيرة على مجتمعنا وعلى المتعايشين في البيئة التي نتواجد فيها. I take you now on an accessible and continuous route which connects parking spaces, entrance, receptions, accessible toilets, and the exhibition, of course. أخذكم الآن حول المتاحف، مصفات الباركينج والأماكن التي يمكن أن تروا فيها كيفية عملية التسهيل للمجتمع يمكن أن تكون حتى في المتاحف. The journey of each individual visiting the museum and its exhibits does not start at the doorstep of the facility. Of course, it begins with the arrival, either by using public transportation, taxi, or by arriving with our own car. دخول المتاحف ليس فقط عندما ندخل من الباب الأمامي، ولكن يبدأ عندما تصل إلى المتحف إذا وصلت عن طريق سيارتك الخاصة أو التاكسي أو الحافلات الباصية. After we arrived and parked our car, we need to find at least one well-lit, an even, stable, and well-maintained path with a proper finding system or wayfinding system, which is suitable for all visitors. Otherwise, if the distance is too long or if it's not wheelchair accessibility, an alternative could be presented, such as golf carts or a pickup service. For translation? Continue, Tina, because she doesn't. Okay. Then, of course, the entrance itself needs to be clearly identified and well maintained and well lit, especially during the evenings. Steps are either entirely avoided or a universally designed ramp or lift is in place. And this, of course, has to preferably be either next to the step or if, for example, the building is protected or preserved, at least in a close-by entrance or leading to a close-by entrance. Just a few seconds, Tina, because I think there is a technical problem. They are trying to solve it right now. عندنا مشكلة تقنية وقاعدين بنحاول نصلحها بخصوص الترجمة. بس ثواني معدودة.
أعتذر منكم على هذا التأخير بسبب تقنية. We are apologizing for this delay because of the translation. We are trying to solve this. Hopefully it will be solved right now. Our technical people are working on it to solve the problem. راح أستاذ حيدر بإمكانك أنت تترجم وهي لغتها كتير واضحة وبسيطة. Okay, Tina, you continue. I will try to use the translation until they fix the technical problems. So you were speaking about the accessible route? Yes, I was talking about the accessible route, that it of course needs to be accessible for everyone, well maintained, well lit. يجب أن تكون الطريق سهل للجميع ويكون خالي من أي حواجز أمامه. Okay. The entrance needs to be clearly identified and well maintained and well lit. المدخل يجب أن يكون واضح ومعمول له صيانة دائمة ويكون خالي من أي حواجز في أمامه. And of course, if steps are in place, that they are, or if it's a new building design, definitely that they need to be avoided. But if they are in place, let's say for a historical building, that at least a universally designed ramp or lift is in place. إذا كان هناك درج وإذا كان هناك قديم طبعا كمتاحف يجب توفر منحدرات حسب مطابقة للمعايير أو توفير مصعد خاص يصعد به على أعلى هذه الدرج أو الستبس. Sometimes steps belong to a protected building or to a preserved building and can of course not be deleted. However, if the accessible or the entrance cannot make accessible, at least an accessible entrance have to be found close by. بعض المباني التاريخية لا يمكن إزالة الدرج المداخل ولا يمكن عمل بها أي تعديلات بحيث أنها مباني تاريخية ولهذا يفضل أن يوجد مدخل آخر ييسر لدخول الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق عمل منحدر لبوابة قريبة تكون من المدخل. If ramps, for example, are too steep and can't be changed, then of course a doorbell could be an alternative. إذا كانت المنحدرات شديدة ولا يمكن تعديلها فيمكن عمل مثل الجرس بحيث يضرب على البل جرس للباب فينزل أحد يساعده للصعود إلى المبنى. طبعا احنا هنا بتتكلم هي عن المتاحف القديمة التاريخية التي لا يمكن إجراء أي تعديلات على المدخل. Now we reach the entrance door. If the entrance door is made out of glass or the whole area contains of glass panels, the glass panels and the door have to be visible, for example, by providing visually contrasting strips at eye and knee level. إذا كنا الآن نتكلم عن المداخل الرئيسية، إذا كان المدخل الرئيسي من زجاج فيجب وضع ملصقات عليه بعلو النظر بحيث أن ضعفاء البصر يستطيع التمييز أنه يوجد هناك باب من الزجاج. Any kinds of thresholds should be eliminated or at least lowered. If it's a new design, of course, they should not be installed in the first place or designed in the first place. Alternatively, the surrounding can be sloped or magnetic door seals with a flush threshold drain could be installed. يجب عدم وجود أي سلات مهملات أو أي نوع من الحواجز أو عند المدخل بحيث يجب أن يكون الانترانس خالي من أي حواجز تعيق أو تعيق أو تصطدم بالشخص من ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقة الحركية. If there is a manual door in place, the hardware needs to be in reach range and of course universally designed, which means it should not require twisting of our hands. So door knobs are not suitable.
إذا كان الأبواب من النوعية التي تفتح عن طريق الدفع فيجب تغيير مقابض الهاندل اللي مقابض الأبواب بحيث تكون من النوعية التي لا تحتاج أن يديرها الشخص بيده وإنما يضغط على الباب فيفتح. There should be enough space around, in front and after the door, and of course on the latch side, so that wheelchair users, parents with a pram, or people using crutches are able to open the door. يجب أن يكون هناك مكان خالي أمام الباب من قبل ومن بعد الباب بحيث أنه يستطيع أن يدخل يفتح الباب بالكامل سواء شخص من ذوي الإعاقة الحركية أو الإعاقة البصرية بدون أن يصطدم بأي شيء. The door itself needs to be wide enough. Otherwise, offset hinges could be installed, or the normal hinges could be replaced by offset hinges, or an automatic door system could be installed to reduce the amount of internal doors. For example, if we are talking about internal doors, or to leave it open if civil defense allows that. يجب أن يكون عرض الباب كبير بحيث أن يستطيع أن يدخل أصحاب الكراسي المتحركة. إذا كان هناك صعوبة في أن يكون عرض الباب كبير يغير الباب إلى نوعية الأوتوماتيك بحيث أنه يقلل حجم أطراف الباب بحيث أنه يأخذ المسافة كلها للباب ويستطيع أن يدخل بسهولة. هناك عدة طرق أو أبواب جديدة ممكن تقليل الجنب الجوانب من الباب بحيث يتم عرض الباب يكون أكبر. طبعا هنا بتلاحظوا إن احنا بنتكلم عن المباني الجاهزة الموجودة. The doors need to be easy to open, which means like not lots of force has to be required to open and close the doors. Otherwise, an alternative could be, for example, to provide low friction hinges to adjust the door closer or to provide an automatic door. يجب أن يكون الباب عريض وأيضا القوابض تحت الباب تكون سهلة وإذا كان صعب تغييرهم فيجب أن يكون الباب أوتوماتيك بحيث يفتح ويغلق أوتوماتيك. There are two types of automatic doors. For example, the sensor-operated ones and button-operated ones. Both of them require enough time so that a wheelchair user or visitors having a pram or walking on crutches are able to pass through. يوجد نوعين من الأبواب الأوتوماتيكية. الأبواب التي تفتح عن طريق سنسر أو حساسات وأيضا الأبواب التي تفتح عن طريق ضغط الزر. وفي كلا الأبواب يجب أن هناك يعطى وقت كافي حتى يتم إغلاق الأبواب لدخول الكراسي المتحركة والذي يمشي على عكاز. فيجب أن يكون هناك فترة من الزمن يغلق الباب أو يفتح. Sensor-operated doors, in particular swing doors, need a specific sensor or safety measure on top of the door, which stops the person approaches. طبعا هناك لازم تعطي وقت محدد لإغلاق الباب وافتتح من الزمن لدخول اللي يمشون على عكاز. And of course, it needs to be activated in a seating position. يجب أن تعمل يكبس على الزر بمستوى الشخص القاعد على كرسي. If the door is button operated, the button needs to be in reach range and of course placed outside of the arc of the door swing. إذا كان من النوعية التي يفتح عن طريق الكبس فيجب أن يكون مستوى بنفس مستوى الشخص الجالس ويكون من الخارج وأيضا من الداخل بنفس المستوى. Alternatively, an intercom system, universally designed intercom system has to be installed or a doorbell to ask for support. إذا لم يكن هناك زر للكبس فيجب أن يكون هناك نوع الاتصال الداخلي انتركوم أو يوجد هناك زر لضغط الجرس ليعرفوا أنه هناك شخص في الخارج. Now we entered the museum. The lobby of the museum has to be large enough to accommodate arriving visitors, but also leaving visitors.
منطقة الاستقبال يجب أن تكون واسعة بحيث أن بإمكانها احتمال الأشخاص اللي داخلين والأشخاص الموجودين والأشياء المعروضة في الداخل. The reception counter itself needs to be placed in an area which is calmer and is visually highlighted. An alternative would be, for example, to add contrasting strips if the reception counter does not contrast, and to add additional light sources. منطقة الاستقبال يجب أن طاولة الاستقبال يجب أن تكون مرتفعة بشكل جيد وبنفس المستوى اللي يحتاجها الشخص من ذوي الإعاقة، ويوضع ستريبس بالألوان حواليها بحيث يستطيع أن يراها ضعيف البصر. Wheelchair users need to be able to approach the reception from the front, which requires, of course, a knee clearance underneath the reception counter, and the reception counter needs to be lowered. Keep in mind that some people have problems with their upper body movement. Therefore, a side approach should be avoided. يجب أن يكون هناك متوفر ضيف الشخص المستخدم الكرسي المتحرك أن يستطيع أن يتكلم مع الريسبشن مع الاستقبال بشكل مباشر، فيجب أن يكون هناك فراغ تحت الطاولة بحيث أن يستطيع أن يدخل. لازم أن يوضع في الاعتبار أن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعوا أن يحركوا أيديهم من الطرف العلوي أيضا، ما يستطيعوا أن يقفوا على الجانب، وإنما بالدخول تحت الطاولة للتكلم مع شخص الاستقبال أو الكتابة على الطاولة. Sufficient space has to be considered in front of the reception desk, and a hearing enhancement system should be in place. Alternatively, the staff can be trained to provide, for example, pen and paper to communicate with a person which has a hearing aid or has problems with the hearing, or, for example, use the mobile phone for communicating with the visitor. يجب توفر لغة الإشارة في الاستقبال، وأيضا تدريب الأشخاص اللي يعملون في الاستقبال على استخدام الأوراق إذا تحتاج الأمر بحيث يعطيها للشخص ليكتب ويقرؤون ما يكتب له إذا كان هناك صعب بالتناقش معه بلغة الإشارة. Usually, cloak rooms and accessible toilets should be close by and well signposted, which includes braille and embossed characters, and of course are located along the accessible path of travel. يفضل دائما وجود الحمامات الخاصة بذوي الإعاقة وأماكن تبديل الملابس قريبة من الاستقبال وتكون مجهزة بتجهيزات خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة. Furniture such as lockers, accessories inside the bathrooms, and coat hooks should be placed on various heights, as well as contrast visually. نتكلم بخصوص المعدات الخاصة بذوي الإعاقة، يجب أن تكون موضوعة حسب المعايير بارتفاعات معينة، وأيضا يجب أن يكون الألوان مختلفة لضعفاء البصر حتى يستطيعوا أن تفرق بين في الأماكن التي يدخلون. يفضل دائما أن يكون هناك لونين في الحمام أو أكثر بحيث ضعيف البصر يستطيع تمييز ما يراه أمامه. At least one accessible bathroom for a multiple transfer to the toilet bowl, which means from both sides, should be installed. However, quite often the space is limited, especially in existing buildings. So therefore, a toilet could be provided which allows either left or right transfer. And if it's a multi-story museum, then, for example, one accessible bathroom in the ground floor for the left approach and one accessible bathroom for the right approach in the first floor. However, there are also, of course, preserved buildings where there is no space or modification work is not allowed. Then at least the staff needs to be trained enough to provide assistance, to help and to direct to the nearest accessible bathroom, maybe in a close by mall, which is not ideal, of course, but at least to cover the time until an accessible bathroom is installed or in place. بحكم أن هذه المباني تاريخية فيجب أن يتوفر على الأقل شيء حمامين، حمام للرجال وحمام للسيدات في المبنى كامل. إذا كان المبنى
من عدة طوابق ولا يمكن عمل أي حمام فيه، فيمكن عمل حمام واحد يكون في الأسفل في الطابق الأرضي، ويكون بإمكان استخدامه الطرفين السيدات والرجال. وإذا كان من الصعوبة وضع عمل حمام للأشخاص من ذوي الإعاقة في المبنى التاريخي، فيفضل دائما وجود حمام قريب من المبنى بحيث أن يستطيع الشخص من ذوي الإعاقة الوصول إليه. كما أنه يفضل دائما أن يعرف الأشخاص العاملين في المتحف أو في المبنى التاريخي أين يوجد حمام المعاقين، بحيث يتم توجيه الشخص من ذوي الإعاقة إلى أقرب حمام للمعاقين موجود سواء داخل المبنى أو خارج المبنى، إذا كان من الصعب تعديل المبنى للحصول على لعمل حمام للأشخاص من ذوي الإعاقة. Now we make our way to the heart of any exhibition or any museum, the exhibition space. So to do so, we need نتوجه إلى الصالة الرئيسية للمعرض للمتحف، وهي الصالة الدائمة لداخل المعرض. The location of the exhibition needs to be clearly signposted, which includes braille and embossed characters. يجب توفير لوحات عليها دلالة تدل على أين مكان العرض وبسهولة. The path itself is wide enough to accommodate wheelchair users and also allows people to pass, and has a clear headroom along the route of travel. Now the translator will start. Can you repeat it so she can take it again? Sure. The way to the exhibition needs to be clearly signposted, which includes braille and embossed characters. And of course, that the clear path of travel is wide enough to accommodate, for example, wheelchair users or parents with a pram, and allow people to pass. سطح الأرضية يجب أن يكون آمن ولا يتسبب في تعثر الكاحل أو الانزلاق أو التواء الكاحل، والإضاءة يجب أن تكون جيدة بأبواب متباينة، وأسطح الأرضيات والجدران تتباين، وأيضا يجب أن يكون هناك البريل على الأرضيات لكي يستطيع الزائر على معرفة الاتجاهات التي يجب أن يذهب إليها. The floor surface itself needs to be, of course, safe and does not cause people or visitors to trip, slip, or twist their ankle, which means loose carpets should be avoided. سطح الأرضية يجب أن يكون آمن ولا يحث على التعثر والانزلاق أو الالتواء الكاحل، والأسطح الأرضيات والجدران والدرابزين تتباين، والعوائق المحتملة بصرياً يمكن اكتشافها. The whole path of travel needs, of course, be well lit, and doors, floors, and wall surface need to contrast. نظام لافتات واضح يجب أن يكون متواجد مع تباين كبير وسهل القراءة، والخطوط والرموز يجب أن تكون موحدة وغير منقطعة يجذب جميع الحواس. Potential obstacles should contrast visually and should be detectable, such as furniture, for example. العوائق يجب أن تكون سهلة التباين لكل المتواجدين لكي لا تؤثر عليهم من أي ناحية. If the museum consists of couple or spans over several floors, and not every single floor is accessible for everyone, an alternative could be, for example, to provide a room or an area in the main accessible floor, which provides photographs or virtual reality simulation of the building, and duplicates of exhibited samples, at least that everyone has access to the information provided inside the exhibition center or inside the exhibition hall.
إذا كانت يوجد للمتحف أكثر من طابق واحد وتتعدد الطوابق، يجب أن يكون هناك الطابق الأول الذي يكون سهل الوصول إليه، يتواجد فيه جميع المعلومات أو الصور التي تكون متواجدة في الطوابق المتعددة، ويكون لها اختصار في الطابق الأول لكي يستطيع الشخص ذوي الاحتياجات إذا لم يستطع الصعود إلى الطوابق العليا يحصل على جميع المعلومات المتوفرة في المتحف. I roughly mentioned signpost or signage earlier, and of course those signs need to be readable from far, so which requires an easy to read font and symbols, and of course the content of the signs need to contrast. يجب أن تكون هناك إشارات دالة على كل الأماكن المتوفرة، ويجب على أصحاب ذوي الإعاقة الخاصة أن يستطيعون أن يجدوا هذه الإشارات بسهولة لكي يستخدموها. Wayfinding needs always address all kinds of senses and needs to be unified and uninterrupted. يجب أن تكون لغة دقيقة واضحة وبسيطة مستخدمة مع نص يسهل قراءته من مسافة بعيدة وتحتوي على حروف منقوشة وبريل. This can be guaranteed, for example, by a tactile floor surface or by changing the floor in order to make them haptically or to differentiate between them or the different floor surfaces haptically and of course visually. يمكن الحصول على ذلك عن طريق إنشاء أسطح على الأرض باستخدام التكتايل الذي يساعد على تسهيل المشي وتسهيل وضع البريل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على المشي وعدم التعثر. Furthermore, tactile maps should be provided throughout the exhibition or throughout the museum. However, if that is not possible to have a fixed tactile map, at least 3D prints could be distributed at the reception. يجب تواجد التاكتايل أو باستخدام مادة التاكتايل الحصول على أرضيات في كافة المتاحف، وإذا لم نستطع القيام بذلك فيمكننا استخدام مطبوعات ال 3D من اللوحات والصور والمنحوتات للمساعدة في العثور على جميع الأماكن المنشودة من قبل الحضور. Audio guides in combination, for example, with tactile maps or specialized apps on mobile phones could be another alternative to guide through the museum. أيضاً طريقة أخرى للتسهيل في المشي في الأماكن التي توجد أو تتواجد في المتحف يمكننا استخدام أدلة صوتية أو أيضاً استخدام المطبوعات واللوحات ورموز ال QR إذا لم نكن سنستخدم التاكتايل مابس. Now we reach the exhibition space, which of course also needs to be well lit without producing glares, reflections and shadows. الآن سنصل إلى مساحة المعرض. خط رؤية يجب أن يتوفر خط رؤية غير متقطع للأطفال ومستخدمي الكراسي المتحركة. على سبيل المثال مجموعة متنوعة من ارتفاع الزجاج أو الأجزاء السفلية المائلة ومساحة كافية أسفل الواجهة يمكن اكتشافها بواسطة عصا بيضاء. Sometimes we can only provide low light levels because of observations. Therefore, an alternative could be to provide a lighter floor and wall colors. في بعض الأحيان لا يمكننا أن نوفر ارتفاع الزجاج المناسب لجميع الحضور، لذا يمكننا أن نوفر الإضاءة المناسبة لكي يرى الحضور جميعهم أين يجب أن يقفوا ولا يتعثروا. Alternatively, brochures could be provided, which can be taken to a brighter area and read, and also show the exhibited items.
يمكننا أيضاً استخدام البروشورات لكي يرى الحضور جميع الأماكن المتواجدة في المعرض أو في المتحف، ويمكنهم الذهاب إليها والذهاب إلى الأماكن التي تكون فيها الإضاءة جيدة له. We have to focus also on building materials, especially if it's a new building, that we use materials which have a reduced reverberation time. Otherwise, if it's an existing building, that at least we add additional soft surfaces such as curtains, for example, to improve the acoustics. يجب أيضاً علينا التحدث عن الإضاءات. إذا كانت الإضاءة مبنى جديد يجب علينا توفير إضاءات تساعد على الرؤية، ولكن إذا كان المبنى قديم يجب علينا أن نتأكد من أن الحضور لديهم فكرة عن الأماكن التي يمكن أن يتعثروا فيها أو لا تكون مستوية. All kinds of ceiling or wall-mounted objects should not protrude. However, if they do and it's part of the exhibition concept, at least they need to be detectable by a white cane. كل أنواع الأبنية أو الحيطان المتواجدة يجب أن تبدأ من الأرض وترتفع، ولا ترتفع وحدها لكي لا يسقط أي من الحضور. وإذا كانت مرفوعة بحد ذاتها يجب أن تكون الأرضية تحتها مصنوعة من التكتايل، ويكون هناك دربيزان في هذيك المنطقة لكي لا يسقط أي أحد فيها. So we could, for example, place the object on a base, or we could provide a tactile floor surface around this exhibit, or we can have a lower railing or floor-mounted objects underneath, which are shown on the two pictures on the left-hand side. يمكننا وضع الأشياء المتواجدة في المتحف، الأشياء الفنية، على منحدرات، ولكن يجب أن تكون أو على طاولات، ولكن يجب أن تكون على التكتايل أو الأرضية التكتايل إذا توفرت لنا. Seating options should be provided throughout the exhibition space, which does not only benefit people who have a low stamina, but also in case videos are presented. يجب توفر محطات الوسائط والجداول التفاعلية، ليس فقط بسبب قلة المستوى. Sometimes it is not possible to come close to an object or to, for example, like shown in the picture below, that certain areas are accessible or that we can actually have access or go inside certain rooms or come close to certain objects. However, if a railing is provided, it needs to be at least at a height that children and wheelchair users can actually see the object behind it. في بعض الأحيان لا يمكننا أن نذهب أو نلمس الأشياء المعروضة في المتحف، ولا حتى أن نذهب إليها أو إلى غرف معينة موجودة في المتحف، ولكن يجب عليهم إذا يعرضوا في المتحف أي غرض يجب عليهم أن يضعوا دربيزان في جميع الجهات، ولكن يكون في المستوى حيث يستطيع الحضور رؤيته حتى وإن لم يستطيعوا لمسه. Not all exhibits are naturally accessible to all members of the audience, and therefore, or especially if it's a rare project or a rare object. However, the museum management has to guarantee or ensure that exhibition content have to be available and accessible in various ways by all visitors. And to do so, it needs to be at least address two complementing senses, such as touching, seeing, hearing, and smelling. ليست كل المتاحف متوفرة لجميع الحضور في المجتمع. هناك متاحف لا يستطيع الجميع الدخول إليها،
ولكن يجب علينا أن نتأكد من أن محتوى هذه المتاحف يكون منشوراً لجميع الفئات في المجتمع، تكون هذه المحتوى متوفرة بالطريقة السمعية والنظرية وبالطريقة اللمسية التي يستطيع جميع أفراد المجتمع الوصول إليها. For example, 3D prints of paintings, photographs or sculptures could be distributed. We could make use of augmented reality, audio guides, hearing enhancement systems, QR codes, inclusively designed museum apps. But also we could make use of simple items such as brochures in a clear, simplified language in Braille, magnifying glasses, or by providing specialized tours. Ina, you have 10 minutes. يمكننا توفير مطبوعات ال 3D من اللوحات والصور والمنحوتات، وأيضاً الواقع المعزز. يمكننا أيضاً توفير أدلة صوتية، أنظمة تحسين السمع، رموز ال QR، وأيضاً تطبيقات متحف مصممة بشكل حصري. ويمكننا أيضاً توفير البروشورات والكتيبات بلغة واضحة ومبسطة وبريل، نظارات مكبرة وجولات متخصصة. If we have showcases, there needs to be available, or the items inside showcases need to be available and visible for children and wheelchair users, which means ideally we provide knee clearance underneath the showcase, but at the same time also make it detectable by a white cane. إذا كان لدينا عرض، يجب علينا أن نتأكد من جميع محتويات والأشياء الموجودة التي ستعرض في هذا العرض لديها خط رؤية غير متقطع للأطفال ومستخدمي الكراسي المتحركة، وهناك مساحة كافية أسفل الواجهة ويمكن اكتشافها بواسطة عصا بيضاء. By the provision of light sources inside a showcase, and also to make the showcase visually is in visual contrast with the items placed inside, we increase the visibility, for example, if we can't increase the light levels inside the exhibition space itself. يمكننا إذا لم نستطع أن نوفر إضاءة أو رؤية سليمة لجميع المتواجدين على جميع المحتويات التي توجد أو الأشياء التي توجد في المعرض، يمكننا استخدام الإضاءة لكي ننور على الأشياء بطريقة حيث تصبح أكثر رؤية لجميع الحاضرين من كل الجهات. Labels always needs to be placed in the same position and needs to be available, or at least that people can see and read it, which means also in the line of sight for wheelchair users and children, but at the same time by providing embossed characters in Braille. الملصقات والعناوين التي توجد بجانب الأشياء المعروضة في المتاحف يجب أن تكون متواجدة دائما بطريقة سهلة القراءة، ويجب أن تتوفر أيضا بالبريل لكي يراها ويقرأها الجميع الحضور. Media stations and interactive tables are a great way to interact with other people or members of our society. So therefore, we need to make them accessible as well, which includes the knee clearance I mentioned before. And they need, of course, to have all operable parts in reach range, and they need to be accessible. محطات الوسائط والجداول التفاعلية يجب أن تكون سهلة الوصول إليها، وذلك يعزز أيضاً من ما يهدف إليه المتحف والمعرض بشكل عام. When placing media stations and interactive tables inside the exhibition space, we have to ensure that the display is glare-free and that a visual and audible enhancement system is integrated. Furthermore, an overspill of the noise should be avoided. عندما نضع محطات الوسائط والجداول التفاعلية، يجب أن نتأكد أن الشاشات خالية من التوهج وأنظمة تحسين مرئية مستخدمة ومسموعة بالكامل، والموقع والتصميم
يصمم لتقليل مستوى الصوت وانسكابه المحتمل إلى مناطق أخرى. Usually museums also contain restaurants and cafe, museum shops, assembly areas, for example, like small meeting rooms. And of course, all of them also need to be accessible for every single visitor, regardless of impairment or not. Nowadays, it's also important to have a quiet space in place. This definitely will encourage people to go there if they face a sensory overload in order to feel better and regain composure. في معظم المتاحف الآن توجد خدمات المطاعم أو المقاهي، ويجب علينا أن نتأكد أن هذه الأماكن يستطيع الوصول إليها جميع أفراد المجتمع بالخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أيضاً علينا توفير لهم مساحة هادئة للاسترخاء إذا يريدون البعد عن الأماكن التي يوجد فيها العديد من الأصوات والأشخاص. Of course, if we made our way inside a museum, we also need to get out of the museum in case of an emergency, and ideally independently. If that is not the case, then the management needs to be trained in order to support, but also we need to have alternatives in place. For example, if the lift does not operate, such as evacuation chairs, for example, in areas of refuge. في حالة إخلاء طارئ يجب أن يكون هناك مبنى مصمم لإخلاء مستقل فيستطيع فيه ذوي الاحتياجات الخاصة والجميع الحضور الخروج منه، وإن لم يكن ذلك متواجداً يجب علينا النظر إلى احتياطات أخرى مثل مصاعد الإخلاء، الإنذارات الصوتية والمرئية، خطط الإخلاء اللمسية، وعلامات الخروج الموزعة بالتساوي، وأيضاً طباعة ثلاثية الأبعاد لخطة الأرضية أو تطبيقات متخصصة على الهاتف المحمول. In order to achieve an inclusive museum, we need to involve people with a disability. We also need to assess a building, not only assess the building, but also the design of the building to identify if there are certain barriers and make plans how to overcome them. And most importantly, even if I have the most universally designed building in place, regular maintenance of the equipment and all public areas is important. Thank you very much. If you have any further questions, I had to just wrap things around or just summarize the content. If you have any further questions, you're more than welcome to contact the World Disability Union directly or me via merk.tina@hotmail.com. If you have any questions, I'm happy to answer them now. Tina, there is one question came to us. They are asking about the evacuation chair. Could you explain about it a little bit? Of course. So usually evacuation chairs or the design of the evacuation chairs depends on the different kinds of steps or staircases which are provided. So evacuation chairs are or can be found in areas of refuge, which is a safe area, for example, in staircases or in a separate room close by. And trained staff helps to transfer, for example, a wheelchair user or a person walking on crutches on the evacuation chair and brings the person down safely, down to the exit, if it's a multi-story building. مصاعد الإخلاء هي مصاعد تتواجد على السلالم وهي متنوعة الأشكال، تعتمد على السلم التي هي متواجدة عليه، وهي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة النزول سريعاً في حالة الطوارئ. تقصدين كراسي الإخلاء وليست مصاعد الإخلاء. Tina, thank you very much. I think there is no more any question. I don't see any hand rising up. Any hand rising up? No, nobody is raising his hand. Thank you very much. And you can continue. You are the head of the first session, so the mic is with you.
Thank you very much. So now that I was talking about the architecture of the built environment, we would like to listen now to concepts in the field of digital architecture, and in particular web accessibility. Therefore, I would like to welcome our next speaker, Ms. Renate Bauer-Richter. She is the program manager at Cetra Foundation in Abu Dhabi. And she's talking about digital accessibility standards and strategies to bridge the digital divide and create a sense of belonging for all of us. الآن سوف تتحدث رينيه بور-ريتشر التي ستتحدث عن المعايير والاستراتيجيات لسد الفجوة الرقمية. فهي ستتحدث عن الفجوة الرقمية الكبيرة في جميع جوانب الحياة. Wonderful. Good morning, everyone. And I'm really excited to... صباح الخير جميعاً. أنا متحمسة جداً للتواجد هنا. Okay. شكراً جزيلاً. صباح الخير. أنا ريناتا باور-ريchter, مديرة البرامج في مؤسسة سيدرا. And I'm absolutely delighted to be with أنا you. سعيدة جداً للتواجد هنا. To be with you this morning and to discover an area of accessibility that, you know, given our experiences with COVID-19 in the last 18 months, raised to a new relevance. بعد ما حدث بسبب كورونا، أنا سعيدة جداً للتواجد هنا والتحدث عن جميع الوسائل للوصول إلى خلق حلول لجميع الإعاقات التي ممكن تحصل للمجتمع خصيصاً ذوي الاحتياجات الخاصة. And before we get started, I really would like to invite you to take a moment and think about how your own experience with digital accessibility changed over the last 18 months, and wherever you had challenges and where you faced new areas of collaborations and work that wasn't really part of your toolbox before. Just leave some time for translation. أريدكم الآن أن تبدأوا بالتفكير عن 18 أشهر التي قمنا بتخطيها، وكيف استخدمتم خبراتكم وكيف تطورت التكنولوجيا واستخدمت لكي نواجه الصعوبات التي مررنا بها في الأشهر الماضية. Wonderful. I hope we can discuss this a little bit later. May I ask, can you see the presentation that I'm sharing with you? Just a thumbs up. هل يمكنكم رؤية العرض؟ Yes, Rentina, we can see it. Wonderful. Thank you. So in the next 30 minutes, I would like to walk you through the definition of digital accessibility, the evolution of digital standards, a little bit about the future that we're all facing when we talk about digital accessibility, and also the current implications, particularly from a UAE perspective. في 30 دقيقة القادمة سأتحدث إليكم عن معنى الوصول الرقمي وما هو الوصول الرقمي، تعريفه وكيف يكون في دولة الإمارات العربية المتحدة. Wonderful. Just a short note before we dive deeper into the context of digital accessibility. I think the graphic here shows exactly where we are and what digital accessibility really means. So you can all see this Wi-Fi sign, right? And
the Wi-Fi sign is fully filled on the left side and empty on the right side. And I think this describes the status of digital accessibility at the moment, not only for people of determination, but also for many vulnerable groups. So who has access and who doesn't have access? يمكنكم الآن رؤية الصورة المتواجدة في العرض، حيث يوجد واي فاي وهو المثال الأعلى للوصول الرقمي، ومن خلال هذه الصورة يمكنكم رؤية أن نصفها يوجد فيه واي فاي بالكامل، والنصف الآخر لا يوجد فيه واي فاي نهائياً، وهي دلالة عن وصول بعض الأشخاص إلى الوصول الرقمي الكامل وآخرين لا يستطيعون الحصول عليه، وهذا أيضاً يضم ذوي الاحتياجات الخاصة. Okay. So we like to think about digital accessibility as a kind of ramp, right? We are used to talk about physical ramps in the built environment, what my colleague Tina Merck just did. We like to talk about social ramps, particularly when we talk about people on the autism spectrum, you know, to create an environment that involves, for example, quiet zones, right? This would be a social ramp for participation. And in the same sense, we talk about digital ramps, cognitive ramps, so that everyone can participate, contribute to the ever increasing digital future and that we are all facing. So digital accessibility really can be envisioned as an additional ramp to participate in our world. الوصول الرقمي يمكن النظر إليه كمنحدرات رقمية، من حيث يجب علينا جميعاً أن نضع جميع أفكارنا ونضع جميع خبراتنا في تطوره، ولكي يكون منحدر من المنحدرات الذي يضمنا جميعاً ويكون متواجد لنا جميعاً ونستطيع جميعاً الوصول إليه دون استثناء. So that's a bit of the framework we're looking at. Let me just now here we are. So, and I promise you, we also take a short look towards the future when we talk about digital accessibility. And I like to call it's as a new frontier of inclusivity. So it's not only about the web, right? The websites, the mobile phones that we are all using. Digital accessibility also includes Internet of Things. We are all so used that we have our tools at home, our Alexas that we call to tell us the weather, to help us to navigate the web. But Internet of Things also relates to just look at this fridge, right? We can really access the world of consumer convenience more and more through our home devices. Randall, could you give some time for the translator to translate? Absolutely. I'm sorry. You are speaking direct and she is not following you. Absolutely. Thank you, Haida. Thank you for bringing this up. الوصول الرقمي يساعدنا إلى أخذ نظرة إلى المستقبل، حيث يحدثنا عن الحدود الجديدة الشمولية، ويعد أيضاً من الوصول الرقمي هي عدة أشياء تضم المعلومات والاتصالات، إنترنت الأشياء اللي هي IoT. إنترنت الأشياء كما ترون في الصورة يمكننا الوصول إلى ثلاجات أو أشياء عبر الإنترنت وعبر استخدام التكنولوجيا،
أيضا التكنولوجيا المالية فينتك والرعاية الصحية كلها تتضمن تحت الوصول الرقمي. Thank you for translating already, going through all the aspects. So we have Internet of Things, all the convenient home and household appliances we're using, but it's also, we also see that air conditions are more and more operated by a digital device. So digital accessibility really touches every aspect of life. Not to talk about online banking, you know, we need to talk about accessibility of financial services. And last, you want to go ahead with the translation? Yes. أيضا يمكننا رؤية أن حتى التكييفات والمكيفات تستخدم الأجهزة الرقمية والوسائل الرقمية، لذلك يجب علينا أخذ النظر أن جميع أفراد المجتمع يجب عليهم الحصول على الوصول الرقمي، أو يتسهل عليهم الحصول على التكنولوجيا دون أي صعوبات. ويجب علينا أيضاً التركيز أن أصحاب الهمم يفقدون المكاسب في بيئة رقمية متزايدة. شكراً. And then lastly, but I think one of the most important aspects of a development that we're currently facing is healthcare. During COVID, we got used to video calls with our primary physicians, right? But how does this look like for people with sensory disabilities, right? So this creates really a frontier because those services are often not accessible. أيضاً يجب علينا أن نتحدث عن الرعاية الصحية في تحدثنا عن التكنولوجيا، لأننا مرينا بفترة يوجد فيها كورونا أو كوفيد-19، حيث اضطرينا أن نتواصل عن طريق التكنولوجيا والإنترنت، ولكن هذا لم يكن متواجد أو سهل الحصول عليه لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الإعاقة الحسية، فيكون لديهم صعوبات أكبر بالحصول على هذه المميزات التكنولوجية، ويجب النظر إلى ذلك. And the last thought on healthcare before we move on. In the future, and it's already out in the market, so the future doesn't mean 10 years from now, we're talking about 18, 24 months. We will see, particularly for people with chronic diseases and a need for continuous support and monitoring, more and more digital applications installed on your smartphones. So those applications are often not designed for the needs of people with disabilities, right? So just to make you aware, so this is the scope we are talking about when we are mentioning and discussing digital accessibility. أيضاً يجب علي إضافة أن نقطة أخرى للرعاية الصحية، حيث ستتواجد في المستقبل القريب ليس البعيد، في السنة المقبلة أو الأشهر المقبلة، نظام تكنولوجيا رقمية في الهواتف التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة على تسهيل حياتهم، وهذا أيضاً يجب النظر إليه. So, taking a deeper dive as promised, we often hear about the increasing opportunities of a digital world, right? That's what we just discussed, talking about in the previous slide. But what is the current status? What do we know about the access to a digital world?
كما نسمع الآن تكثر الفرص والمكاسب في البيئة التكنولوجية الرقمية، ولكن يجب علينا أن نسأل أنفسنا هل يستطيع الجميع الحصول على المكاسب في بيئة رقمية متزايدة، وهل هنالك فئة لا تستطيع الوصول إلى ذلك؟ So digital inaccessibility is a perfect storm when we talk about the needs and the rights of persons of determination. We talk about digital inaccessibility as a key to broaden the gulf between contribution and participation and exclusion. عندما نتحدث عن عدم القدرة على الوصول الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة هي عاصفة كاملة، فنحن هنا نتحدث عن المشاركة، وأيضا نتحدث عن المساهمة، ولكن من ناحية ذوي الاحتياجات الخاصة نتحدث عن الإقصاء. Just to give you one example, more and more companies accept applications for jobs, for trainings, for freelance opportunities only through their digital portals. So you can't submit an email anymore. And if those application forms are not properly designed, then a person using with a physical disability, maybe a weak dexterity, can't use it. Person with a visual impairment can't use it. So just to give you an example, this is what we mean when we talk about an increasing exclusion of people of determination in the digital world. المثال لهذا هو أن معظم الشركات إذا لم يكن أغلبها والمؤسسات تعتمد على أن يقدم الطالبون للعمل طلب عملهم عن طريق التكنولوجيا، وذلك يؤثر على إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثرهم الذين يعانون من إعاقة حسية إن كانت بصرية، ولذلك هذا الإقصاء يحدد مكاسب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة رقمية متزايدة. We can go back to the slide a little bit later, maybe when we have time for discussion. Just moving on. يمكننا أن نرجع إلى هذا العرض الذي فات في النهاية، ولكن سنتقدم الآن. Okay. This is an overview that I would like to give you with regards to the relevance of digital accessibility in the context of those international treaties. أريد أن أشرح لكم الآن الوصول الرقمي في سياق المعاهدات الدولية. For example, when we look at the landmark treaty of the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, accessibility, mentioned in Article 9, refers to the built environment, but also mentions already information and communication. I want to highlight this. So it's not something new that we're talking about. It was always there. It just became more prominent in the last years. في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة CRPD في المادة 9 يمكننا رؤية أن في هذه الاتفاقية يوجد بند ألف وبند باء. في بند ألف المعنى الوصول هو البيئة المبنية، وفي بند باء معناه هو المعلومات والاتصالات. يمكننا رؤية أن الاتصالات كانت دائما من ضمن الاتفاقيات في حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكننا في السنين الفائتة
بدأنا في السنوات الفائتة بدأنا نركز أكثر على التكنولوجيا في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. And just a quick note, as we are all champions of inclusion and accessibility this morning, we often hear that whenever we come up with a new or with an approach regarding accessibility, that the community blames us. Now we invented something new, you know, we didn't tell them about it, right? It was whenever we think they are ready to take the next step, then we introduce something new. So again, digital accessibility was always part of leading and quite relevant treaties. It's nothing new. So this is just an argument for your own work. الوصول الرقمي كما ترون في مادة 9 كان دائما شيئا نراه مهما لنا وليس شيئا حديثا لهذه الأيام أو للسنين القادمة فقط، ولكنه شيئا ركزنا عليه من قبل ويمكنكم رؤية ذلك في مادة 9. So, and it is of course digital accessibility is also mentioned in the UN agenda for the Sustainable Development Goals, which are, as you all know, quite closely linked also to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. أيضا الوصول الرقمي موجود في أجندة 2030 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. And just to broaden the scope of digital accessibility and in the context of communication. So communication involves all aspects of sharing information. Languages, how accessible are our languages, right? So when we talk about people with cognitive disabilities, for example, is standard Arabic, is standard English accessible to them? So this is part of this complex of communication. How text is displayed, tactile communication, all aspects of information sharing and conveying is all aspect of accessibility in the sense of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but also the UN SDGs. لتوسيع النطاق للاتصالات يجب علينا رؤية جميع جوانب الاتصال، وهي تعرف باللغات أو عرض النص، الاتصال عن طريق اللمس، الصوت، النماذج المعززة تكنولوجياً، المعلومات والاتصالات التي يمكن الوصول إليها لجميع أفراد المجتمع عن طريق البريل وعن طريق الأصوات وطريقة اللمس والنماذج المعززة، وذلك لأن الاتصال هي حقوق من حقوقنا جميعاً في جميع فئات المجتمع. Excellent. Moving on. Just a thought again on the last point I made. So digital accessibility or accessibility of communication is nothing new, right? And just looking at the old communication techniques that we used, still then we talked about how accessible is this kind of communication to people of determination. Tonight. الوصول الرقمي ليس شيئاً جديداً، وهنا يمكننا أيضاً رؤية طريقة التواصل التي كانت تستخدم في الماضي، ولكنه ليس شيئاً اهتممنا فيه حالياً، واهتممنا دائماً فيه من خلال السعي لتقفيل أو لتعبئة الفجوة الرقمية
في سياق إمكانية الوصول إليها من جميع أفراد المجتمع. Thank you. What we still see is a certain misunderstanding about the importance of digital accessibility, right? For people of determination, and the acknowledgement that people of determination have a variety of support needs, communication needs, and this is not really factored in the current state of our digital world. هناك سوء فهم كبير من ناحية أهمية الوصول الرقمي، وذلك لأن هناك أهمية كبيرة يجب علينا الاعتراف بها، ويجب علينا تهيئة جميع الطرق لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالوصول أو بتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وتسهيل التكنولوجيا لهم لاستخدامها. So what's the solution? You know, I mentioned that digital accessibility is nothing new. So when we look at then at the development of different standards, I added the years of their implementation. The first one and the most relevant one and most used standard that is currently implemented is the Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, launched already in 1999. And if you imagine how historic this is, I want to give you another year. Do you know when Facebook was introduced in the form that we know Facebook today? It was 2004. So this guideline outdates Facebook by 5 years, right? So it's really was implemented a while ago and still is the leading standard for digital accessibility. ما أخبرتكم من قبل، الوصول الرقمي لم يكن شيئاً حديثاً، ولكن كما ترون في 1999 قمنا بتطوير إرشادات الوصول إلى محتوى الويب أو الشبكة الإلكترونية WCAG. تم تطويره في 1999، ويجب أيضاً أن أخبركم أن فيسبوك قمنا بتطويره في 2004، وذلك يمكنكم رؤية ومن ذلك يمكنكم رؤية أن الإرشادات الوصول إلى محتوى الويب أسست قبل الفيسبوك ب5 سنوات. I'm sorry for the interruption. There is an overlap, so I kindly invite everyone to switch off the microphone. Thank you. So who develops the WCAG? It's a group of digital experts. It's a group of people of determination, international leading digital companies such as Apple, Microsoft, are part of the development board. I'm sorry again. Noah, I think. I think you still have your microphone on, switched on. Thank you. من قام بتطوير إرشادات الوصول إلى محتوى الويب أو الشبكة الإلكترونية WCAG؟ لقد تم تطويره من مجموعة من الخبراء الرقميين وأصحاب الهمم والقادة العالميين مثل المتواجدين في شركة أبل. And again, those guidelines are recommendations, right? But those recommendations are used, for example, in the USA,
And remember, the USA are really leading with accessibility and laws. Just looking at the American Act for People with Disabilities, ADA, and the US implemented the web content accessibility guidelines, at least a huge chunk of it, into a section 508. And whenever you wanna make business with the US government, with any public entity, then you need to implement section 508. And last thought regarding the US, the Act for Americans with Disabilities, ADA, also has an aspect regarding accessibility that refers to, can be referred to as digital accessibility. So there we have some laws and regulations that really stipulate digital accessibility as part of the ways business is done. هذه القواعد الإرشادية، وهي إرشادات الوصول إلى محتوى الويب أو الشبكة، قامت بتطويره الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا إذا قام القطاع الخاص بإنشاء عمل مع الحكومة الأمريكية يجب عليه اتباع لوحة الوصول الأمريكية، وهي قسم 508 المتواجد في العرض. The European Union uses a similar approach as the US, also expecting from businesses starting as vendors for any public entities to implement those web content accessibility guidelines, and the European Union will implement a wider reaching set of regulations for digital accessibility in the second half year of 2022. في الاتحاد الأوروبي هنالك معايير قريبة من المعايير التي توجد في أمريكا، ولكن معيار الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو EN 301549، وهذه المعايير ستكون أكبر وترى بطريقة أضخم في نهاية سنة 2022. Okay, so now a quick guide through the WCHG. So they consist of 4 basic principles. And those 4 principles have been poured into an acronym called POUR. So content needs to be perceivable, operable, understandable, and robust. POUR. So if you just have, this is my takeaway for you, that we have 4 principles that digital content needs to meet in order to be accessible. It's a whole set of rules and recommendations to make the web content, digital content, more accessible. So one of the most common, you know already, right? Provide text alternatives whenever you publish something on your websites. الإرشادات إلى الوصول إلى محتوى الويب أو الشبكة العنكبوتية WCAG مكونة من 4 مبادئ، 12 توجيهات، 38 معايير النجاح، وتحذير واحد. ال4 المبادئ هي أن يكون مدرك، 1، 2 قابل للتشغيل، 3 مفهوم، ورابع قوي. Operable means that you know, talking about people with a weak dexterity of their fingers or their hand. So they wouldn't
or they wouldn't be able, or they don't like to use a mouse or to use the touchpad. So they operate their the web through their keypad. So websites must be operable for users using different devices like mouse, like the mouse, or even just operating it by keyboard navigation. قابل للتشغيل بمعنى أن يمكنك الحصول على وظائفه من خلال لوحة المفاتيح أو باستخدام أي من الأجهزة المتوفرة، ويجب أن تكون هذه الأجهزة لجميع أفراد المجتمع، ولذلك تكون قابلة للتشغيل ومدعومة التنقل. And understandable and robust. Understandable refers to the structure of any given digital content. So if you place a certain piece of information or interaction, like a button, on one part of your website on the top, then it should be always on the top. So this is what we call predictable, right? That's just a simple example, but this means, you know, really access to people with visual impairments, because they would use screen readers. And this really helps to enable them to navigate the website more easily. ومبدأ آخر من الإرشادات إلى الوصول إلى المحتوى هو مفهوم، ومفهوم يجب أن يكون المحتوى مقروء وسهل الفهم، ويجب على القارئ أو المستخدم القدرة على التنبؤ. مثال: إذا قرأ شخص ورقة أو صفحة، يجب عليه التنبؤ أو قدرة التنبؤ أن العنوان سيكون في الأعلى وفي المنتصف. هذا يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة معرفة أين يكونوا عندما يقومون بالقراءة، ويكون المحتوى مفهوم. Renata, sorry for interruption. You have a bit more than 5 minutes left. Perfect. This is one of the last slides. Thank you, Tina. I mentioned a caveat, right, in those guidelines. And the caveat is there are limitations, right? And I just added you the quote of the Council of WCHG. And remember, these are the top experts, global experts, and even they stated, even at their highest level, we won't achieve full accessibility for all users, particularly those at the intersections of a multitude of impairments. So that's a caveat, right? So we need to be aware of it. But this means this is a call to action, you know, for companies and all of us. So the solution to this is that we need to be aware of it, and, for example, add a note to our websites, to our applications that we're using, telling those users we are aware that not all users can benefit from the digital features we have, but our team is ready to support. So this would be a way to overcome and to overcome those gaps. That's what we call a digital accessibility statement. And so this is really a great tool. So for people with various disabilities, because they are aware, even if I can't navigate the website now, I can reach somebody and then I will get the support that I need. هنالك العديد من المحدوديات وعدم المساواة في الوصول الرقمي، ولذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تكتب أو تضع لائحة أو تحذير أن إذا لم تستطع الوصول إلينا عن طريق
استخدام التكنولوجيا، يمكنك الوصول إلينا بطرق أخرى يتسهل فيها للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيا أو استخدامها بسهولة أن يعلموا أن هنالك طرق أخرى يمكن عليهم يستطيعون من خلالها الوصول إلى المؤسسات أو الشركات الذي يريدون أن يقدموا عليها. Thank you. Last thoughts. So where do we go in terms of digital accessibility and digital inclusion in the region and in other parts of the world? What we see from our work at Cetra Foundation, the regulators are tackling this issue as a form of consumer protection. Right? Many regulators, for example, of the retail industry, financial sector, and others, are implementing and stipulating in their consumer protections the accessibility of services and products. And this includes digital accessibility. So that's what we expect will be rolled out, gleaning from our experience and the projects we're currently working on. Consumer protection will be the tool for the regulators to ensure that everyone has access, particularly, remember our initial discussion, in an ever-increasing digital world. Consumer protection provides safe access to all relevant information so that everyone can take decisions for themselves. أخيراً سنتحدث عن تنفيذ الوصول الرقمي. ماذا يمكن توقعه من الهيئات التنظيمية؟ يجب علينا حماية المستهلك أولاً، مقارنة بالمستهلك العادي الذي يعتبر قادراً على اتخاذ خيارات عقلانية للعثور على أفضل النفقات والاستفادة من الأسواق التنافسية. لا يعتبر المستهلكون المعرضون للخطر قادرين على القيام بذلك لعدة أسباب، ويجب لذلك علينا حماية المستهلكين. ويجب علينا أيضاً التأكيد من أن الوصول الرقمي متاح لجميع أفراد المجتمع، ومن ثم حمايتهم باتخاذ قرارات تنظيمية تحميهم من أي استهلاك غير قانوني. And a last thought, and we think that's a tremendous beauty in terms of creating a truly inclusive community and society. When we talk about access to information, this really benefits all consumers, right? Talking about those with those captions that you see on your YouTube channels now. This was initially meant to be a support for those visually impaired consumers. So now we are benefiting all, and COVID taught the world that additional accessibility features improve access for all of us. So that's why we see an acceleration of digital accessibility rolled out in consumer protections from the regulator side, but also a very powerful move of consumers, particularly those with disabilities, claim their rights that are mentioned in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thank you so much. هنالك جمال في مشاركة الجميع بالمعلومات المتواجدة والتأكد من حصول جميع أفراد المجتمع على المعلومات وعلى الوصول الرقمي من حيث يستطيعون استخدام التكنولوجيا، لأنه حق من حقوقهم، وهو أيضاً يساعد المستهلكين على الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه إذا توفر لهم جميع التسهيل للوصول الرقمي، وهذا حق من حقوقهم كما أخبرتكم في هذا العرض، وشكرا جزيلا لكم. Thank you very much, Renate. It was a very comprehensive presentation. And
And I 100% agree with you and can just underline that digital accessibility is incredibly important because it can somehow overcome certain barriers we, for example, also face in the built environment. Renata, I have one question for you, or one participant asked a question. If you can talk a little bit about the Internet of Things. Absolutely. So Internet of Things really will be, particularly when we look at the call for action that we see from the climate, tackling the climate change. So we need more and more intelligent solutions in our homes, because we all know that the homes are one of the main emitters of CO2 emissions. So we see an increasing introduction of digital home appliances in the world. And it's not so much a call for action for us, but really that needs to happen on a regulator basis, that all those digital home appliances are accessible according to the accessibility guidelines, so that all users can really benefit from it. شكرا جزيلا رنيت، ولكن هناك شخص يريد أن يسأل عن إنترنت الأشياء، ماذا يمكن أن تخبرينا عنه؟ إنترنت الأشياء هو طريقة للوصول إلى التكنولوجيا عن طريق استخدام أجهزة تسهل علينا استخدام تكنولوجيا أكبر والتحكم بها، وهذا يسهل علينا الوصول الرقمي أيضاً الذي تحدثت عنه في هذا العرض. Rinta, I think the Internet of Things is that the things will start to speak to each other. For example, the fridge will speak to the oven, and to the AC, the bed will say that he wake up already at 7 o'clock, and like this. I think the items will talk to each other. This is what I understand. Is it right? This is absolutely right. And I think the more we move forward, the more connected are all those home appliances. But there are also single-use appliances of Internet of Things. Just think at the fridge, you know. It could, for example, tell you when you're out of the house that your fridge, there is a disruption in the power. Right, and so this could mean that medication that is stored in the fridge is perished. So if you don't have those access all together, we're really we missing out managing risks, for example. But you're absolutely right. It's about that those appliances speak with each other. We just make to ensure that people of determination are part of this chain of communication. إنترنت الأشياء هو أجهزة تتحدث لبعضها البعض، فمثلا يمكنك للثلاجة وأنت أن تكون خارج المنزل وترجع وترى الثلاجة تخبرك بأنها لا تعمل ولم تكن تعمل، فبذلك تعلم أن الأدوية التي تتواجد فيها لا تصح بعد ذلك. وهذا مثال للإنترنت الأشياء، وهو أيضاً ما نحاول أن نصل إليه، وهو أن نتأكد من ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن هذه المحادثات والتطورات. متخلف. Thank you very much. Are there any additional questions? هل هنالك أي أسئلة أخرى؟ Then thank you very much, Renata, for your pleasure. شكرا جزيلا لك رناتا لهذه Thanks for having you here. العرض، وشكرا لتواجدك. Okay, before we continue, I kindly remind you to unmute all of your microphones in order to be fair to the participants and also to the speakers. Okay, now that we've heard a bit about the digital accessibility, we would like to shift our focus back on the built environment, in particular listening to some examples from Nepal.
I therefore would like to welcome our next speaker, Mr. Ganesh KC. He's the president of Independent Living Center in Kathmandu, and he's going to talk about accessible environments for persons with disabilities in Nepal. الآن سنبدأ عرض جديد مع متحدث غانيش كيسي يتحدث فيها عن بيئة يسهل الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة في نيبال. Thank you. Good afternoon. Good morning. Assalamu alaikum. صباح الخير. I like to thank you very much to WTU for providing me opportunity to present this short PowerPoint. I like to share about the accessibility condition in Nepal. Let me show my PowerPoint. أولاً أريد أن أشكركم جميعاً وأشكركم لحضوركم وللتواصل معي للتواجد في هذا المؤتمر. أنا سعيد جداً بالوجود معكم. At first, I like to share the legal provisions of Nepal for accessibility. According to the Constitution of Nepal, the Article 40.1 has made some special points for the rights of persons with disabilities. Similarly, the Act on the Rights of Persons with Disability has made special points. According to the Section 9, there is right to community life. Section 15, access to service, facility, and justice. Section 18, right to mobility. These 3 points are very important for us in Nepal. Before 43 years ago, we have one. Ganesh, can I ask you, Mr. Ganesh? Can I ask you just to give a little bit time for the translator to translate? Sorry. Just Okay. Okay, Please. translate. Thank you. I forgive this. Thank you. أولاً الأحكام القانونية لإمكانية الوصول في النيبال. أولاً سأتحدث عن دستور نيبال مادة 41.1 الذي يحدثنا عن العمل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. According to our act, right to الحقوق في الحياة المجتمعية، وقسم 15 الوصول إلى الخدمة والمرافق والعدالة، وقسم 18 هو الحق في التنقل. Similarly, Nepal government has made is a 5 years periodic plan. Is the 15th periodic plan, and in this plan there is lots of some points for the accessibility. This point address many things on accessibility. أيضاً حكومة نيبال قامت بالخطة الخمسية الوطنية ال15 للحكومة النيبالية، وينطبق عليها بعض نقاط من ضمنها شفرة البناء في النيبال، وبنية فيزيائية يمكن الوصول إليها، وتوجيه خدمة اتصالات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون البناء الوطني. National Building Code is another instrument for accessibility in Nepal. Similarly, Nepal government has made on a guideline for the accessible physical structure and communication service directive for persons with disability in 2013. It is our very important guideline, and this guideline describes how to make buildings and roads and public places accessible. في عام 2013 قامت أيضاً الحكومة بتخطيط إرشادات كيفية البناء وكيف البنية الفيزيائية يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. Besides these legal provisions,
National Federation of the Disabled Nepal, NFDN Nepal has carried out one findings on accessible audit in Kathmandu Valley, and according to this report, around 115 public place has been audited. في العرض الآن يوجد مراجعة وادي كاتماندو الذي أجريت تدقيقه في 150 عينة، وهو يتحدث عن أسماء الخدمات وهل الوصول إليها كامل 100% أو جزئي أو ليس هنالك طريقة للوصول إليها. According to this survey, Mr. Garnish, public... Mr. Garnish, I'm sorry for the interruption. I think you're talking about the third slide of your presentation. Do you mind to share your screen? I mean, like to make it full size? Yeah, I already shared the screen. You are seeing this screen or not? We see the screen, but we only see the left part of your presentation. So if you could enlarge it to make it in a presentation mode. Sure. Yeah, I like to share again. Mm-hmm. The share was seeing, but only we didn't move the slide. You can put it again on share and just move the slides. Sure, sir. This slide, can you see now? Yes. Yes. Okay. And this. Can you do it from down with the cup? So there is a cup button. No. Okay now. Okay now. Okay. No, continue. According to this survey, in Kathmandu Valley, there is 10 sectors like public service, health sector, education, finance, recreation, and environmental. We didn't find any fully accessible place. Some are partially accessible, and lots of public places are not accessible. كما رأينا هنا بالنسبة لهذه الدراسة يمكننا رؤية الخدمات والوصول إليها، الدرجة المئوية للوصول إليها، فقمنا بدراسة هذه الخدمات التي هي قطاعات الخدمة العامة، الصحة، قطاعات الصحة، قطاعات التعليم، القطاعات المالية، الترفيه والتسلية، القطاع الديني، المستشفيات، الحمامات العامة والمواصلات. وقمنا بعمل دراسة في كاثماندو، وادي كاثماندو، لرؤية نسبة قدرة المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات. Here is a chart. For example, public sector 7% partially accessible and 93% are not accessible. Health service 7% accessible, 93% not accessible. Education sector 23% accessible, 77% not accessible. Financial sector 32% accessible, 78% not accessible. Like this, it's a kind of example. فمثالا لهذا قطاعات الخدمة العامة 7% يستطيعون الوصول إليها جزئياً و93 لا يستطيعون الوصول إليها نهائياً. القطاعات الصحية 7% يستطيعون الوصول إليها جزئياً و93 لا يستطيعون الوصول إليها نهائياً. قطاعات التعليم 23% يستطيعون الوصول إليها جزئياً و77 لا يستطيعون الوصول إليها نهائياً.
وهكذا. According to this survey, transportation service is not accessible. It's 100% not accessible. في هذه الدراسة يمكننا رؤية أن خدمات المواصلات هي غير قابلة للوصول إليها بنسبة 100%. Due to another side, we have a good practice from the government side. So I like to read these some points. The government has circulated direction to local level to make building accessible, physical infrastructure according to this guideline. الحكومة في النيبال وجدت طريقة لجعل العمائر والبناء سهل الوصول إليه بطريقة فيزيائية من ناحية بنائه بطريقة يسهل الوصول إليه فيها. Nepal Rashtra Bank is the central bank, has made Nepalese currency note of 100, 1,500 and 100 accessible for visually impaired person. There is some special dots for visually impaired person. بنك نيبال راستا بنك هو البنك المركزي في النيبال. قام هذا البنك بطبع أوراق مالية بقيمة 1500 و100 لتسهيلها للذين يعانون، لتسهيل استخدام هذه الأوراق الأوراق المالية للذين يعانون من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من. Similarly, in some places, can you go down to the paper? للذين يعانون من some place, next page. إعاقة بصرية. Sorry, sir. Can you go down with the next paper? You know, now we are seeing the finding of accessibility. Okay. You move to the 4, I think, number 4. Okay, sure. There is some changes and some positive symptoms on the accessibility sector. I will share this PowerPoint to all, and you can find some accessible matters. هنالك أيضاً نقاط إيجابية في هذا العرض، وستجدون أن هنالك العديد من الخدمات المتوفرة والسهلة الوصول إليها. Some educational sector, similarly public buildings and roads, some banks, hospitals, and some public toilets are made accessible after this guideline. بعد هذه الإرشادات هنالك بنايات عامة وطرق وأيضاً إنشاءات سهلة الوصول إليها ولا تعد من الصعب التواجد فيها من بعد وضع إرشادات من قبل الحكومة. Here is photos of newly made footpaths. There is some. Mr. Garnish, sorry for the interruption. Do you mind while you talk to click on this slide on the left-hand side, because we can't see the photo? Yeah, here is some footpaths left-hand side. Here's the main road and. No, you spent so much time on your presentation, and we really would like to see the picture. So while you talk, click on the right-hand side, on the left-hand side on those every single slide as soon as you approach them. Sure. Ganesh, we'll take the share from here. We'll share the PowerPoint. So if you close your PowerPoint, and we'll be putting your PowerPoint on the share. Sure, sir. Yeah. يلا محمد.
Okay, Ganesh, you can continue. Okay, please. So I'm going to put here my PowerPoints. I'm sorry. The PowerPoint, we put the PowerPoint. It's already in the share. You can see it in the screen. We put your PowerPoint. You just can't continue. Yeah. Okay, please. Yeah. There's some government. Yeah, I already explained about this. Please, next slide. Fifth slide. Next, please. Here is some buildings. You can see the ramps, and it's the accessible, fully accessible buildings in Kathmandu. Next, please. Another slide. Here is some lacking points. Stakeholders lack on common understanding of physical access or accessibilities, lack of adequate information or awareness at the local level, lack of quality and standard in the ongoing works for accessibility, lack of adequate technical knowledge and accessibility related expertise, no effective monitoring of the implementation of law and guidelines. These are some lacking points in Nepal. الآن سنتكلم عن نقاط تخبرنا عن الأشياء التي نفتقرها، وهو النقطة الأولى هي أصحاب المصلحة يفتقرون إلى فهم مشترك، وهناك افتقار في المفاهيم في المعلومات، وهناك أيضاً افتقار في الرؤية والوعي في الطبقة الحكومية وفي الطبقة المحلية، وهناك أيضاً افتقار في المساواة وهناك أيضاً افتقار في المساواة في المجال العملي وفي مجال الأعمال والأشغال، وأيضاً هناك افتقار للمساواة في المعلومات التكنولوجية والوصول إليها من قبل أفراد المجتمع. Next slide, please. This is the public transport system in Nepal. The government-owned bus service, and here is special ramps, but it is not accessible for Nepal. So we need a common understanding on how to make accessible. هذا نظام النقل العام في النيبال، ولكن هناك لا يوجد طرق سهلة للوصول إلى هذه المواصلات، ويجب علينا تطوير التكنولوجيا التي لدينا وصنع منحدرات لكي يستطيع الوصول إليها كافة أفراد المجتمع. Challenges. The knowledge and skill gap on accessibility and universal design is another less awareness in the community, no effective implementation, no monitoring. Government could not make the implementation of guideline and standard mandatory. And these are some challenges for Nepali person with disabilities. العثرات التي يصادفها النيباليون هي واحدة منها هي فجوة المعرفة والمهارة في إمكانية الوصول، أيضاً توجد لديهم وعي أقل في المجتمع، وأيضاً هناك نقطة أخرى وهي لا يوجد تنفيذ فعال ولا مراقبة للمجتمع النيبالي. أخيراً الحكومة لم تستطع
أن تنظم لهم إرشادات ومعايير تساعدهم على الوصول لجميع الخدمات التي توفرها لهم. Next slide, here is some photos. Here is footpath, but person with disability should walk in the main road. There is some lackings. And كما ترون في الصورة هنالك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يمرون بالطريق العام بطريقة غير آمنة. And another photo. Here is one building, is the Central Bank of Nepal, and here is no any single ramp, only stairs. هنا أيضا صورة أخرى وهي صورة البنك المركزي في النيبال، وكما ترون لا يوجد إلا السلالم ولا توجد منحدرات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول أو الدخول إلى البنك. I almost finished my presentations, and thank you very much for providing me this opportunity to WD. If you have any queries and questions, please ask me. Thank you. شكرا جزيلا لكم، وإذا لديكم أي أسئلة فاسألوني وسأحب أن أجاوب عليها. Mr. Garnish, thank you very, very much for the valuable feedback and also giving us some inside information. If you have any questions, then we have time to answer them. شكرا للسيد جانش، إذا لديكم أي أسئلة لدينا وقت للإجابة عليها. Okay, there are no questions. I would suggest we go into a 10-minute break and then come back all together to continue with the fourth presentation. لا توجد أي أسئلة، فسأعرض عليكم أن نذهب ونأخذ 10 دقائق من الراحة ثم نكمل العرض مرة أو المؤتمر مرة أخرى. Okay, then I suggest we meet each other at 12:25. Oh, I see there is one question. دكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا آسف جدا للتأخر في رفع يدي، ولكني يعني يبدو كان عندي مشكلة بالإنترنت. سؤالي للباحث الأخير من النيبال، يعني لم يعطينا، هو عرض مجموعة من المشكلات اللي يعاني منها ذوي الإعاقة، لكنه يعني ما طرح لنا توصيات حول يعني تصورات وكيف ممكن نحل تلك المشكلات التي يعاني منها ذوي الإعاقة، على الأقل فيما يتعلق بإمكانية الوصول. شكرا جزيلا. His question is asking that for Nepal, that he gave the problems, but he didn't give any solution for the problems which he gave. What is there any solution he think that it should be there? Mr. Ganesh? Mr. Ganesh? Yes, sir. There's one question for you. Tina, you would like to ask for him? Okay, please. Yes. The question was, or the comment we received is that
You presented that there are lots of obstacles and difficulties to implement standards, but are there any solutions for the problems from your side or in general to tackle the obstacles and the issues? Actually, we have lots of policies and laws, but our lacking is not implemented, not to implement the policies. So we OPTs are fighting with the government. Sometimes we are raising our voice with the government, and sometimes we demonstrate in road, and sometimes we are making pressure to the governments and concerned agencies. So we are fighting with the government, and now we can see some changes, positive changes. Some roads are making accessible, some public buildings are making accessible, and some government office and policy programs are making accessible. So we are hopeful very soon our Nepal will be accessible, but we have some progressive realizations in Nepal, but still we are fighting. And our another major problem is political instability. So within 1 year, 2 year, 3 year, government is going to change. So it is our obstacle. I think in future, for us. So let's hope we will achieve our goals. Dr. Ahmed, was your question answered? Yeah, am I able to provide this questions, sir, or not? I think there is no additional feedback. Yeah, actually, our movement and our pressure will be the one instrument to make accessible. So we are fighting with government. We are making some campaigns, some movements, and we are seeing some positive changes also. Tina, you can continue. Ginny is there. Shall we then not just wait for 5 minutes in case people already left for a break? Or is everyone still here and would like to continue? Continue, everybody's there. Okay. So then, of course, sports facilities are another example, for people to meet and to interact, and therefore have to be inclusive. I would like now to welcome our next speaker, Ms. Jenny Autis Cardinas. She's a professor at the El Bos University in Bogota and specialized in sports medicine. And she's going to talk about building a friendly environment in sports and for people with disabilities. الآن ستنضم إلينا جيني باتريشيا تتحدث عن المقال بعنوان بناء بيئة ودية في الرياضة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي دكتورة وتقدم محاضرات في الجامعات. Okay, good afternoon, everyone. مساء الخير للجميع. I hope you can be well right now. I know you are tired with the other days doing your seminar. First of all, I would like to thank Haider because he was who invited me to be with you, sharing a little bit about my knowledge. Then لأنه thank you so دعاني much, أن أتواجد Haider. معكم، فشكرا جزيلا لحيدر.
Okay, now we will talk about a form to build a friendly environment in sports for people with disabilities. As you received my presentation, my name is Jenny Ortiz Cardenas. I'm from Colombia, and I'm gonna present you some thinking about this concept we call friendly environment for people with disabilities. الآن سأتحدث عن بناء بيئة ودية في الرياضة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا جيني باتريشيا من كولومبيا، وسأوضح لكم عن طريقة بناء بيئة تحتوي على جميع التساهيل حتى الرياضية لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. Okay, the content we will work in my lecture. The first point will be what is a friendly environment for people with disabilities? What is a sport place? Training for people thinking in different languages, kinds of communication, signs, and then adjustments for places, what is not useful, and how to think different. محتوى التقديم الذي سأقدمه الآن هو أولاً ما هي البيئة الصديقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم سننتقل إلى ما هو مكان الرياضة، ثالثاً تدريب للناس ومن ضمنه اللغات المختلفة، أنواع التواصل والاتصال والإشارات، أيضاً تعديلات للأماكن، وسنتحدث بالأشياء غير المفيدة، ثم أخيراً سنتحدث عن طريقة لنغير فيها طريقة تفكيرنا تحت عنوان غير طريقة تفكيرك. Okay, now what is a friendly environment for people with disabilities? The first point we need to think is we need to learn and understand disabilities. This is very important because we have different kinds of disabilities, and normally we think people with disabilities just about people we can see in a wheelchair. ما هي البيئة الودية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ النقطة الأولى هي تعلم وفهم أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب تعدد الحالات التي يمكن أن يكونون يتعايشون بها وتعدد حالات الاحتياجات الخاصة، لذا علينا فهمها وتعلمها بالأول قبل معرفة التعامل معها. When we are talking about disabilities, we can recognize in a very fast view. We have people with visual impairment, cognitive impairment, communication impairment, motor impairment, hearing impairment, speech disability, syndromes, multiple disabilities, behavior impairment, dyslexia, ILA. So in general, we have motor, mental, sensory, and multiple disabilities. النقطة الأخرى التي أريد أن أوضحها أن هناك عدة من الإعاقات التي قد يصاب بها أي شخص، ومن هذه الإعاقات هي الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، والإعاقة الفكرية، وعدة إعاقات أخرى أيضاً. لذلك يجب علينا تعلم وفهم جميع هذه الإعاقات لتسهيل وتوصيل لتسهيل التعامل معهم وتوصيل لهم جميع احتياجاتهم. So when we know we have different kinds of disabilities, we need to understand at least the general points of each disability. لذا عندما نتحدث عن إعاقة يجب علينا على الأقل فهم المعنى العام لهذه الإعاقة. And we need to make people understand that when we are working in a sports place, because all sports plays should be open for all the people. وأيضاً يجب علينا أن نفهم أن الأماكن الرياضية يجب أن تكون منفتحة لجميع فئات وجميع أشخاص المتواجدين في المجتمع. And the reason is because all of us in this world we are people. So in general, even if you
are disabled or you are able-bodied. Anyway, you are in the world, all of us are people. يجب علينا أيضاً أن نفهم أن كلنا في العالم بشر، وذلك أيضاً يضم أصحاب ذوي الإعاقة، فهم مثلنا بشر، ويجب علينا أن نوفر لهم الأماكن الرياضية كما هي متوفرة لنا جميعاً. Then one of the points we need to make to have a friendly environment is provide a communication possibilities for everybody. You know, not all of us have the same kind of communication, and I'm not talking about the language, because the language is adaptable. We have right now someone that's translating for you in Arabic, but the adaptation in communication is more or goes more out of the language. لجعل البيئة ودية للأشخاص ذوي الإعاقات، نقطة يمكننا أن نتكلم فيها هي توفير إمكانيات التواصل والاتصال للجميع، وهذا ليس فقط من ناحية الترجمة اللغوية. فكما ترون هنا لدينا مترجمون لهذا المؤتمر، ولكن أنا أتحدث عن الأشخاص الذين لا يستطيعون التواصل بالطريقة المتداولة، ولكن يجب عليهم استخدام طرق أخرى بسبب الإعاقات التي هم مصابين بها. So communication is one special topic to be adaptable. Always we think in buildings and everything that is made by the engineering, but communication is the base of the accessibility. القدرة على التواصل مع الآخرين هي من أهم النقاط التي يجب علينا أن نهتم بها. دائما ما نتحدث عن البناء والمنحدرات وغيرها من التسهيلات، ولكن التواصل هو من أهم النقاط التي علينا أن نركز بها ونفعل ما نستطيع لكي يحصل جميع أفراد المجتمع على كيفية للتواصل ونقل أفكارهم والتواجد مع الناس والمجتمع. That's why I have in a next point the mobility for everyone, because you can have all the adaptations necessary for have a good building or to obtain the sticker from World Disability Union, but if you don't have people able to communicate in a good way with everyone arriving in your sports building, you will not have an accessible place. لذلك النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم بها هي التواصل. كما قلت أن هنالك أبنية وهنالك تطورات كفيلة بمساعدة ذوي الإعاقة للوصول إلى الأماكن الذي يريدون الوصول إليها، ولكن إذا لم يكن هنالك طرق للتواصل مع الآخرين فليس هنالك فائدة بالوصول إلى المكان. And the reason is because you are sharing the experience for everyone. The idea when you have a sports place is you will provide an experience for people arriving in your sports place. Then they'll not have a good experience if you can't have these kinds of accessibility. Jeannie, can you move the PowerPoint? You only see one paper. It's not moving more because I have to explain everything here and then I'll go with the others. أهمية التواصل أيضاً عندما يذهب أشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية، إذا وصلوا هناك بتسهيلات ولم يكن هنالك لهم عائق بالوصول ولم يستطيعوا التواصل مع المتواجدين، لن يستطيعوا مشاركة تجربتهم أيضاً. Then people can have a good experience if they are able to interact each other. Then we cannot have a good
sports place if people cannot interact? لا يمكننا الحصول على أماكن للرياضة تحفزنا على الرياضة وتحفزنا على الذهاب إليها ونستمتع بها وتكثر تجاربنا فيها إذا لم نستطيع التواصل مع بعضنا البعض. So what is a sports place? Normally we think just in courts, or maybe we can think in courts and pools, but we have more than this because we will have different kinds of experiences in a sport. So we need to think in parks, courts, pools, climb walls, sea, stadiums, clubs, gym centers, recreative spaces in schools, colleges, and universities, and any other place where it's possible to practice sport. ما هو مكان الرياضة؟ مكان الرياضة هو عدة أماكن يمكننا ممارسة الرياضة فيها، من ضمنها الحدائق، ملاعب كرة السلة أو الملاعب بشكل عام، حمامات السباحة، تسلق الجدران، البحر، النوادي، مراكز رياضية، مساحات ترفيهية في المدارس والكليات والجامعات. So we need to train our people for different languages. And what people I am talking about? I'm talking about the people that is attending with you, your sports place. Then we, sorry, we need to think in different kinds of language, because according to the disability, we should use a different language. يجب علينا تدريب الناس على اللغات المختلفة، والناس الذين أتحدث عنهم هم الناس الذين يذهبون إلى المراكز أو الأماكن الرياضية والذين يكونون متواجدين في هذه الأماكن. يجب علينا تدريبهم باللغات المختلفة لكي يعرفوا كيف يتواصلون مع جميع المتواجدين في هذه الأماكن الرياضية. Because as I was saying at the beginning, we can't think only in people in wheelchair users. We need to think about blinds. And when you have blind people, you need to explain, not because they are not able to understand, because they need more instructions. You need to present the place first in order to make them autonomous over their movement in this place, for example. And when you are talking with deaf, when you are talking with behavior disabled, for example, you need to adapt your language with them. You need to adapt your communications with them in order to have a better understanding with them. كما تحدثت من قبل، اللغات المختلفة التي أتحدث عنها وتدريب الناس عليها ليست اللغات العربية أو الإنجليزية أو غيرها، ولكن يجب علينا أيضاً أن نعلم أن في الأماكن الرياضية هنالك ناس يعانون من إعاقة نظرية أو إعاقة بصرية وإعاقة سمعية، ويجب علينا أن نتواصل معهم في هذه الأماكن حتى نخبرهم ونرشدهم بأماكن الذهاب وبالطرق التي يستطيعون الوصول إليها من مكان لآخر في هذه الأماكن الرياضية. فيجب علينا أن نثقف نفسنا ونتدرب بهذه اللغات لكي نستطيع التواصل معهم. Then language refers to different kinds of communication codes. It's not the same form that I have the communication with people with, I don't know, deaf people, the same communication I have with elders, or the same communication I have with children. Because when we are talking to about adaptation of the sports place, we are talking about different kinds of people and not thinking just in one kind of population. يجب علينا مراعاة أن فكرة أن الناس تفهم بشكل مختلف وفقاً لتعلمهم وشخصيتهم الخاصة وتفاعلاتهم وتجاربهم الخاصة. لذا علينا مراعاة ذلك وتعلم كيفية التحدث والتواصل مع الأشخاص على حسب تكوينهم وعلى حسب قدراتهم. So people understand different according to their learning, their own corporate interactions and own experiences. Then they'll not
be able to understand many times when you were, especially when you are talking with cognitive disabled, you will not be able to have an interaction if you don't understand their own form to think. يفهم الناس كما قلنا بشكل مختلف وفقا لتعلمهم وتفاعلاتهم وتجاربهم الخاصة، ومن الضروري أن يكون لدينا موقف جيد وأن تكون لدينا لغة جيدة بالتواصل مع الأفراد على اختلافاتهم، ويجب أن تكون لدينا القدرة على مواجهة الإعاقات الغير معروفة وكيفية التواصل مع أصحاب الإعاقات أو ذوي الإعاقات. So it's necessary to have a good attitude when you are facing difficulties. To have a good communication with a disability is completely unknown for you. You don't know about this disability, so try to be adaptable, try to have a good communication and be patient with them, because not always you will have something that's no for you. من الضروري أن نكون قابلين للتكيف وأن يكون لدينا موقف جيد وأن تكون لدينا أو يكون لدينا الصبر عند التعامل مع جميع الأشخاص، لأننا لا نعلم الإعاقات الذين هم مصابين بها قد تكون معروفة لنا أو غير معروفة لنا، لذا يجب علينا أن نكون قابلين للتكيف ومعرفة طريقة جيدة للتواصل معهم. So we were talking about communication, so we need to recognize sign language is local, not all the people. I mean, you have your sign language for the Emirates, but every country, this is more difficult than a language because every country has their own sign language, and even regions have different signs, and even elders have different signs that young people. Then this is a good point to have in mind. النقطة الأخرى هو أنواع التواصل والاتصال. أولاً لغة الإشارة، يجب علينا فهم أن لغة الإشارة هي لغة محلية وكل دولة لديها لغة إشارة تخص هذه الدولة، لذلك فالأمر هو أصعب لأن في الدول الأخرى لغة الإشارة تختلف عن اللغة التي تستخدم هنا في الإمارات، وكذلك يجب علينا أن نكون متفهمين أن لغة الإشارة حتى التي يستخدمها كبار السن ليست نفسها التي تستخدم من قبل الذين هم أصغر سنا. And at least when you have a sign language for the local language, you are accessing people, you are providing access for people. But also I'll talk about Braille. Braille is very important, even though now blinds are using more apps or something like that. But you can have the Braille guides, but if you have it very high or very down in your building, or you didn't present the place for the blind, they'll not understand your building. النقطة الأخرى التي سأتحدث عنها هي البريل. الآن يجب أن أقول أن هنالك الكثير من المصابين بالإعاقات البصرية لا يستخدمون البريل ولكن يستخدمون تطبيقات أخرى على الهواتف، ولكننا يجب أن نؤكد أن البريل هي طريقة مهمة للتواصل، ويجب علينا أن نضعها في الأماكن العامة لكي يستطيع ذوي الإعاقات البصرية قراءة الإرشادات الموجودة في هذه الأماكن. And something we normally will not think is about icon languages. We have learning impairments, and we have dyslexic people and people that will never learn to read or to write. Then these kind of people need icon language, because if you don't have that, for them is not representative. If you have a man running in the exit door, for them is nothing. Then they'll need to have
a good communication for them. So my opinion, we should use technology, having these electronic devices, showing some movement for them that they can understand this is an exit door, for example. أيضا النقطة الأخرى هي لغة الرموز للناس الذين يعانون من عسر القراءة، لا يستطيعون الفهم ولا يقرؤون بسهولة النص المكتوب، لذلك يجب علينا استخدام الرموز. وأنا أنصح بأن نصنع أو نقوم بتهيئة تطبيقات في الهواتف تسهل على الذين يعانون من عسر القراءة بقراءة الرموز واستخدام الرموز لإرشادهم في الأماكن العامة. And we need to manage the communication for different range of age, because we need to remember we are thinking in people that can be elder, can be young, can be different people. Then in this case, we will need to manage the different kinds of communication for them. علينا أيضاً تهيئة طرق للتواصل لمختلف الفئات العمرية، فالتواصل يختلف وطريقة التواصل تختلف لفئات عمرية مختلفة، ولذا يجب علينا معرفة ذلك والتركيز عليه. So now you can say me, but we need someone with a big preparation, and I cannot pay for that or something like this when you are thinking in your sports place. So we can use other help that we have now with the technologies, the language apps. We can use the language apps for sign language, for icon language, for different languages we have. Then we can use technology to help us to be friendly and to approach to the people arriving in our sports place. الآن عندما تحدثت عن أنواع التواصل والاتصال، ستظنون أننا الآن يجب علينا استثمار مبالغ كبيرة للوصول إلى هذا النوع من التواصل، ولكن يجب عليكم معرفة أن هناك تطبيقات لغوية تحتوي على البريل ولغة الرموز وأيضاً لغة الإشارة لتسهل علينا التواصل مع ذوي الإعاقة في كل الأماكن، وتسهل عليهم التواصل معنا أيضاً، وذلك لنجعل بيئتنا أكثر لطفاً ويتسهل علينا التواصل مع بعضنا البعض. So the next point, you need to have people with communication skills. You can have people very well equipped with a language app, but if they don't have a good communication skills, they'll not be able to have a good interaction with people arriving in your sports place. يجب علينا أيضاً أن نركز أن نضع ناس لديهم مهارات التواصل في الأماكن العمومية من ضمنها أماكن الرياضية. نعم لدينا تطبيقات لغوية يمكن أن تستخدم من خلال الهواتف، ولكن إذا لم يكن هنالك ناس متواجدين لديهم مهارات التواصل لن تنفعنا هذه التطبيقات كثيراً. And one point that for me is very important is emergency instructions for each kind of population, because in my experience, we faced something that was very, very sad. I was working in a big building. My boss was a wheelchair user. We had a rehearsal for an emergency. Thank God it was a rehearsal and not a real emergency, because in this moment, nobody went for him to help him to go at the emergency exit. And when we came back, he was there. So it means in a real emergency, he will die. So we need to have a good communication and good instructions for any kind of people for the exit emergency doors. من آخر وأهم النقطات المهمة التي سأتحدث عنها عن موضوع التواصل هي تعليمات الطوارئ لكل أفراد المجتمع. فمثال، لقد كنت أشتغل في مبنى وكان المدير لدينا يستخدم الكرسي المتحرك، وقمنا وكان هناك يوم تدريبي للطوارئ
وهو يخرج فيه جميع الموظفين عن طريق تدريب للخروج الطارئ. فخرجنا جميعا، لم يكن حقيقيا ولكن خرجنا جميعا لسبب التدريب. وبالأخير اكتشفنا أنه المدير الذي نشتغل لديه لم يخرج بعد، وهذا ما جعلنا نفهم أن يجب علينا أن نتواصل بطريقة أسهل وتكون الإرشادات أسهل للجميع، ويجب علينا التركيز على ذوي الإعاقة إذا كان هناك أمر طارئ، ويجب على تعليمات الطوارئ تكون مناسبة لجميع أفراد المجتمع. Okay, then I'll come back to the sign language. We have the local sign language. I explained it before, but we have deafblind. This is another kind of disability. So in this case, people learning signs should at least have the basics for a good communication with deafblind, because even when or it's normal, they are with someone that it has a very good communication with them, maybe can arrive alone, then you can be able to help. النقطة الأخرى هي لغة الإشارة، ولقد تحدثنا عنها من قبل، وهي لغة محلية لكل دولة، ولكن الآن سأركز أكثر على الأصم المكفوف. لدينا لغة الإشارة، ولكن يجب علينا أن نتدرب بالتواصل مع المكفوفين أيضاً عن طريق اللمس، وتكون طريقة التواصل سلسة لكي نستطيع أن نبني علاقات مع البيئة، المجتمع الذي يتواجد فيه الأصم المكفوف، ليس فقط بلغة الإشارة ولكن أيضاً بلغة التواصل عن طريق اللمس. For sure. We will need adjustment for places. I'm not saying this is not important. I'm saying this is important, but before that, we need to have a good communication. طبعا يجب علينا تعديل الأماكن لتسهيل حركة ذوي. يجب علي أن أتحدث عن التواصل، لأنني أراها أيضاً من الأساسيات المهمة، تواصلنا مع ذوي الإعاقة وتواصلهم معنا، ولكن أيضاً تعديل الأماكن من الأساسيات المهمة لتسهيل حياة ذوي الإعاقات. Then we will need to have adaptations with ramps, floor guides for blind people. In these cases, and especially for blind people, we need to inform them where are the floor guides, how they can use it, how is the management of that. And you need to inform them, you need to inform for everyone, how do you use this building. You need to have emergency signs for dyslexic people, alarm with voice guide for emergency, because normally the alarm has only light or only a sound, but you can have an alarm, but if you don't have a guide to proceed, they'll not be able to do anything. We need to adapt toilets, corridors, pick up and drop off transportation points, parkings, information desk, ATMs. من التعديلات التي يمكن للأماكن هي النقطة الأولى هي المنحدرات. النقطة الأخرى أدلة أرضية للمكفوفين، أيضاً معلومات علامات الطوارئ للأشخاص الذين يعانون عسر القراءة عن طريق الرموز، إنذار مع دليل صوتي لحالات الطوارئ. يجب علينا أيضاً توفير مراحيض سهلة الاستخدام لذوي الإعاقة، والممرات الواسعة التي يستطيع المرور منها ذوي الإعاقة. أيضاً نقطة أخرى هي نقاط النقل التي يؤخذ منها الراكب، ونقاط التوصيل يجب أن تكون حجمها أو عرضها كاف لخروج ودخول الراكب من ذوي الإعاقة. أيضاً يجب علينا توفير مواقف السيارات بالقرب من المداخل لجميع الأبنية والمؤسسات.
ومكتب المعلومات يجب أيضاً أن يكون متوفر، فالمكتب يجب عليه أن يكون سهل الوصول لذوي الإعاقة من ناحية طول المكتب. أيضاً وأخيراً أجهزة الصراف الآلي يجب علينا أن نوفر أجهزة سهلة الاستخدام لذوي الإعاقات من جميع أنواع الإعاقات. And I'm gonna emphasize in 2 points, the toilets and the information desk, because normally we think in some kind of people but normally we will not think in short stature people. Then they'll need a good size of toilets and a good size of information desk when we are doing our building. أريد أيضاً أن أتحدث عن الحمامات العامة والمكاتب الاستفسارية أو مكتب المعلومات. يجب علينا أن عند بناء هذه المرافق وهذه الأماكن يجب علينا التأكد من الحجم، وإذا كان يصلح لذوي الإعاقة ويسهل عليه وتكون خدمة سهلة لهم للوصول إليه واستخدامه، فهذه من الأشياء المهمة أيضاً النظر إليه. So we will see some pictures about what is not useful. Normally we will think, but they were doing something for a big event and they'll not have displays with accessibility anymore, but this is not true. And this kind of ramps or this kind of arrangement can be very dangerous, especially for people that is not wheelchair user, but need the ramp. هنا سنرى صور ترينا ما هو غير مفيد ولكن متواجد في المجتمع. كما ترون هنالك منحدر ولكن غير آمن، ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، ولكن ليس آمنا للصعود إليه، فمنحدره عالي. So here we are watching more of that. For example, this picture that you have at the left side, in my opinion, is very dangerous, and even trying to have the best service for people with disabilities, it is not exactly in a good grades of the ramp. أيضا هنا كما قلت في الصورة في الجهة اليسار يمكنكم رؤية المنحدر. هذا المنحدر أيضا غير آمن للاستخدام، حتى ولو أنهم كانوا يريدون مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه غير آمن للاستخدام. So here more, maybe they can have a good intention with this, but you have a ramp here with not enough space for 2 wheelchairs. We need to think when this guy is going down, someone can come going up, and they can be both of them wheelchair users, or can be some obese people, and obese is other person with special needs. And for example, here they had a good size for the P, but he cannot access to the support. Then we can have good intentions, but we need to think with the corporate of everyone. كما ترون أيضا هنا في الصور المسافة في الكوريدور وفي المنحدر ليست واسعة كفاية لكي ينزل منها ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون الكرسي المتحرك، بالذات إذا كان يوجد أكثر من شخص معهم. ولذلك عند البناء يجب علينا مراعاة جميع أفراد المجتمع. وفي الصورة التي نجدها في اليسار أيضا يمكننا رؤية أن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيع الوصول إلى المرحاض ولا إلى الصوابين المتاحة، فلا يستطيع استخدام هذه الخدمات. And here we have a good example. We have an ATM. It has a ramp. The ramp is not exactly accessible, not just because the door
is opening in other place where the ramp is not available for the person, the wheelchair user, but because it's expanding one piece of space is not possible to use, and the inclination is so high. كما ترون هنا أيضا في الصورة المنحدر عال جدا، وأيضا لا تستطيع الذهاب واستخدامه لأنه في الجهة الأخرى من الباب، فلم يكن سهل على لم يكن سهل عليها الدخول. My invitation to end this lecture is to think different. We need to think not with our corpority, because maybe you don't have a disability, maybe you have one specific disability, and this is okay, but you need to think not just in your own body, you need to think in the body of everyone and the understanding of everyone. نصيحتي وتوصيتي في الأخير هو أن نغير طريقة تفكيرنا. يمكن أن تكون شخص ليس لديه أي إعاقات أو لديك إعاقات أو إعاقة واحدة، ولكن يجب عليك أن تفكر في جميع أفراد المجتمع، ويجب عليك أن تفكر بطريقة مختلفة تضم جميع أفراد المجتمع وتسهل عليهم طريقة العيش والتلاؤم في المجتمع. So here we have examples of different kinds of adaptations for the pool. هنا لدينا أيضا طرق أخرى لاستخدام وللتكيف في استخدام المسابح. And you have another good example for accessibility for toilets. This toilet has a possibility to go down a little bit, go up a little bit to adjust according to the size of the person. هنا أيضا يمكنكم رؤية حمامات يمكن تعديلها لكي تتناسب مع فئات مختلفة وأحجام مختلفة من الأشخاص، ومساحتها كبيرة لكي أيضا يستطيع الذهاب إليها أشخاص ذوي الإعاقة من المصابين والذين يستخدمون الكراسي المتحركة. And this is a part of my experience when I was living in Australia. They have, this is very short video, but they have all the buses are accessible with the system. And the idea is the bus will do movement down, will extend the ramp, people can go in, and then they'll remove the ramp. هنا أيضا فيديو تفصيلي يرينا كيف الباص يمد المنحدر عندما يفتح أبوابه لاستقبال الراكبين، وهذه طريقة أيضا وتعديل لتسهيل طرق التحرك لذوي الإعاقات. And in general, we should think in every place where it's possible to have access to physical activity should be accessible for everyone, elders, children, pregnant women, people with disabilities, with different kinds of disabilities, and able-bodied, because these sport and recreational spaces are a human right. أخيراً يجب علينا أن نعلم أن الأماكن العامة هي من حقوق الجميع ذوي الإعاقات من كل أنواع الإعاقات، المرأة والحوامل والكبار في السن وغيرهم. يجب علينا أيضاً التركيز في توصيل وتسهيل الخدمات المتوفرة في الأماكن العامة للوصول إليها لجميع أفراد المجتمع واستخدامها. So one message for you is think different, be friendly, love everyone without barriers. لذا الرسالة التي أحب أن أوصلها إليكم هي غير طريقة تفكيرك، كن لطيفاً وأحب الجميع بدون حواجز. So my name is Jenny Ortiz Cardinas. I'm very happy to be able to share something about
different forms to think in accessibility. This is my email if you have any concern or any question to do for me, and this is my Instagram. You can use it to connect us and follow us. Thank you so much. شكرا جزيلا. وأخيرا اسمي جيني أورتيز، وهذا إيميلي إذا أو بريدي الإلكتروني للذين يريدون التواصل معي أو لديهم أي أسئلة، وهذه صفحتي أيضا في الإنستغرام موجودة في هذا العرض. شكرا جزيلا لكم. Jenny, thank you very much for the very detailed presentation and also mentioning the training part and of course also the communication part, because we can have the most inclusive environment, for example, from a built environment, if people just don't know how to use it. And I think what all the presentations have in common is that we need to focus on every single bit, which means like, of course, the built environment, the tech, the digital accessibility, the attitudinal accessibility. And if we all have this together, that we can actually really create a welcoming environment. شكرا جزيلا لك يا جيني، لأن هذا البحث ضم طريقة التواصل أيضا، وسهل علينا رؤية أن التواصل مهم كما كان تعديلات البناء مهمة. I would like. Tini, there is one question from Yes, Dr. I see Ahmed it. Dakhil. Yes, I've seen it. Mr. Ahmed, you can ask your questions. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مرة ثانية للأستاذة الدكتورة جيني على المعلومات القيمة التي طرحتها في هذه الورقة البحثية. فقد ركزت في حديثها على الوعي المجتمعي وكيفية زيادته من خلال التدريب وتهيئة المستلزمات المادية كالمنحدرات والبشرية كمفسري أو مترجمي لغة الإشارة وكذلك البرمجيات. لكن يعني دكتور أحمد بس give 1 minute. دكتور أحمد, she will translate, so just give her the time to translate. Okay. Thank you so much, Jenny, for all that you discussed, including the building ramps and ways to make it accessible in places of sports, including braille and communication. نعم. الدكتورة جيني أيضا ذكرت بأن الأمر قد لا يكون مكلفا كثيرا، لأن هناك كثير من البرامجيات التي تساعد في مد يد التواصل مع ذوي الإعاقة وتسهيل كثير من الأمور. ولكن يعني حقيقة هناك الكثير من الذرائع اللي تستخدمها السلطات المختصة في سبيل عدم تقديم أو عدم تنفيذ حقوق ذوي الإعاقة، وخاصة ما تعلق منها بحق الوصول. نعم، الترجمة. Jenny, you discussed that there are apps that are available that could help us communicate with people who have disabilities that are not expensive as well. However, these apps could be used, or these could be reasons for governments to not provide all the ways that they can provide for people with disabilities to be able to move around and communicate easier and put down laws to help them further. حيث أن السلطات عادة ما تتذرع بأن هناك أولويات لعملية تنفيذ الحقوق الواردة في القوانين، فتصدر كثير من القوانين التي تلبي من الناحية النظرية حقوق ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، ولكنها لا تنفذ على أساس بأن هناك ما هو أكثر أولوية منها للمجتمع من غير قضايا ذوي الإعاقة أو حتى من قضايا ذوي الإعاقة الأخرى، على العكس مما هو موجود في دول متقدمة. As I said, the governments use these as excuses as to why they don't put any laws, or if they put
theoretical laws that they don't implement due to the prioritization. Thank you for sharing your journey with us. We have enjoyed having you on board and hope to see you again. Please ensure to take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Okay. Thank you and have a pleasant day. If I understood Can we put well, the mic? Somebody's opening his mic. if I understood the idea, yes, of course, it is a big deal when you are trying to adapt a place and you are thinking to use communication apps or something like that. My idea to share this possibility is not for the places that are managed by the government, because for sure they should provide any kind of needs that the people have. In this case, I'm talking about the places, for example, you are the owner for your own private club or your own private gym, and you don't have all the money that government have. For sure, in this case, if you want to have an accessible place and you want to provide a good experience for the disabled arriving in your gym or your club or your pool, and you don't have enough money because this is private, in this case will be useful. For sure, we need to avoid this kind of options for governments, because governments will do anything to save money. نعم أؤيد الفكرة. الحكومات ممكن أن تفعل كل شيء لكي لا تضطر أن تدفع مبالغ ضخمة، ولكن ما قلته أنا عن التطبيقات التي تستخدم بالهواتف هي لأصحاب القطاع الخاص الذي لديهم أندية أو أماكن يجتمع فيها الناس للحصول على خدمات معينة. يمكن أن يجعلوا هذه الأماكن أكثر سهولة لجميع أفراد المجتمع، من ضمنهم ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق استخدام التطبيقات الهاتفية. فأصحاب القطاع الخاص لا يمكنهم صرف مبالغ كبيرة، ولكن يمكنهم المساعدة باستخدام هذه التطبيقات على الهواتف لإرشادات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على التواصل مع الأفراد المتواجدين. Tina, I would like to ask Cindy to thank Jenny, because maybe for your information, she wake up very early. It's 3:30 a.m. in Colombia. And we appreciate it, Jenny, that you have the time to wake up for us. Really, we appreciate a lot of what you said. The control with you, Tina. Thank you. شكرا جزيلا لك جيني. نعلم أن في كولومبيا الآن الساعة هي 3:30 فجرا، فشكرا جزيلا لك لانضمامك في هذا المؤتمر. Thank you very much, Jenny, for getting up that early and presenting today at the conference, and also to give us lots of feedback from your side, and in particular when it comes to sports facilities. Thank you so much. Thank you too. Thank you for the invitation and the space to talk for you. Thank you. All thanks to Engineer Tina Mark for presiding over this session, and for all honorable speakers in this session. شكرا لجيني. We'll stop now with a break for an hour, and we'd love to see you all later at 2 p.m. in United Arab Emirates time. And on that time, we will start the session with Dr. Ahmed Al-Dakhil. سنتوقف الآن ساعة كاملة نأخذ فيها استراحة، وسنراكم مرة أخرى في الساعة 2 مساء. Thank you very much, Tina, for your very nice control of the session. It really was very impressive. We appreciate your work. I thank you again on behalf of the committee organizer of this conference. And we hope to see you with us in the second session if you are attending. Thank you very much, Tina. شكرا جزيلا لك تينا لترأسك لهذه الجلسة،
نود أيضا أن نراك في الجلسة الثانية. شكرا جزيلا لك. Thank you very much. And then I see you very soon for the second part of the conference. Thank you. Thank you very much.